Nissan Sunny. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டோர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட ஹை குவாலிட்டி டேம்பிங் ஷீட்ஸ் பண்ணுறோம் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் லேயர்ஸை. தென் ஆண்ட்ராய்டு ஹைப்பர்சோனிக்கோட ஆண்ட்ராய்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கிட்ட கழட்டி வச்சுக்கிட்ட ஹைப்பர்சோனிக் ஆண்ட்ராய்டு பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் சோஃபாவில் இருக்க சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே போடுறோம். தென் டோர் பேக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணுறோம் இந்த கலருக்கு மேட்ச் பண்ணி. தென் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எல்இடி அண்ட் ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேம்பிங்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டாக்டர் ஆர்டெக்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி இன்சைட் லேயர் அண்ட் அவுட் சைட் லேயர் ஃபுல்லாக டேம்ப் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள் டேம்பிங் பண்ணாத இடம் பண்ண இடம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டோர்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். சீட் கவர்ஸ் வந்து ப்ரீமியம் சோஃபாவில் எந்த டைப் சீட் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேன் மிக்ஸ் பிளாக் டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம். தென் டோர் பேட்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையுமே. தென் கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுனால ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர் அசூமோட ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர் மாட்டியிருக்கோம். மேலே எல்இடி மாட்டியிருக்கு, அசூமோட எல்இடி மாட்டியிருக்கு. தென் நார்மல் கம்பெனி செட்டை கழட்டிட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஹைப்பர்சோனிக் பிராண்டில். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அசூம் எல்இடி அண்ட் அசூம் ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது 9 inch ஆண்ட்ராய்டு ஆடியோ மாட்டியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ இது ஆஸ் யூஷுவல் ஃபுல்லி ஆண்ட்ராய்டு தான். அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது, தென் மேப்பு, கேலரி எல்லாமே, யூடியூப்ஸு எல்லாமே இருக்கும். ஒரு நார்மல் ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் ஹைப்பர்சோனிக் ஃபேமிலி. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங்ஸு கம்ப்ளீட்டாக ஃபாக் ப்ரொஜெக்டரும் அசூம் எல்இடி ஹெட்லைட்டுக்கு மாட்டியிருக்கோம். ஸோ நம்ம அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு லைட்டிங் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். So now I am going to, this is the parking. Now I am going to switch on the fog. This is the fog projector 55 watts HID low beam. This is the low beam section. Now I am going to switch on the headlight LED 55 watts. So this is the 55 watts LED. So both are low beam, fog also low beam, headlight also low beam. Now I am going to switch on the high beam. So this is the high beam of headlight and high beam of fog. See the coverage. So both are warm white and warm yellow mixed. This is low beam, this is high beam.